Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала ДРОЖА, с вами ЖЕКА. Сегодня мы продолжаем играть в Doomsday Deponia. Возможно, сегодня я буду дико-дико тупить, потому что у меня уже очень поздняя ночь, а на утро мне надо выпускать этот ролик. То есть я это записывал уже сегодня, вот, да, на 7 утра надо выкладывать ролик. В любом случае, мы в прошлой серии узнали, что мы попали в межвременное пространство. Это бывший городок, в котором мы уже были. И тут люди немножечко, я так понял, постарели или что-то в этом роде. Или правнуки тут уже появились и так далее. У нас есть здесь молодой скиталец и его старый скиталец. Это его, грубо говоря, это он же, только в будущем далеком-далеком. У нас есть человек в туалете, у нас есть Унг, с которым мы разговаривали, который здесь как бы оказался очень довольно-таки умным парнем. Винс, это выражение лица, мне действительно что-то напоминает. Где-то когда-то я его уже видел, не могу на самом деле вспомнить. А еще у нас есть Долориан. Да, это заметил не я, а в прошлой серии человек заметил у меня в комментариях. И я безумно ему рад, что он это заметил, потому что я, к сожалению, этого не узрел. Ладненько, давайте посмотрим на туалет. И давайте, может, постучимся, я не знаю. Occupied. You plan on being done in the crapper anytime soon? Don't rush me. I suffer from severe temporal constipation. Temporal constipation? Not perhaps temporal diarrhea? No, I'm over that. But how the crap? Surprise, surprise, huh? I recognized your voice. You're the time crapper. The temporal toilet tourist, who apparently has made it his mission to clog every toilet in the entire multiverse. End time person? Да ладно! But I've only just met you. You gave me this wonderful toilet paper. Да ладно! From Cletus's suitcase, I remember. But that was my other adventure, a version of the future which no longer exists, as if a huge plug were clogging everything up. Oh, tell me about it. Oh, да ладно! Everything was flowing just fine. Now it's come to a standstill. Exactly, but I'll get things back up and running. Oh, that would be great. Вы помните его, ребят? Вы помните? Это в третьей Депонии было. Он там сидел в отеле, в толчке, потом он резко исчез, дезинтегрировался, когда мы ему дали туалетную бумагу. Шикарную туалетную бумагу. Я не помню, из чего она была сделана, но, кажется, она была сделана из наждачной бумаги или нет. Я не помню, на самом деле, но, блин, это тот самый чувак. Как замечательно. У них, конечно, не самая лучшая отсылка, но, тем не менее, что они делают отсылки к своим предыдущим играм. Ну, по крайней мере, даже не играм, а предыдущим действием в прошлых играх этой вселенной. Но он здесь, и ему нужна какая-то туалетная бумага или что-то в этом роде. Это очень круто, что они не забывают про такие моменты. Is that your ride out there? Why? Have I blocked you in? No, don't worry. Shame. So why are you asking? Well, you left the lights on. If you give me the key, then... Да. Nice try. Not only does the instant change coupe make time travel possible without that bothersome time branching, it also has the automatically adjusting headlights since the 5 series. That's a nice device. No two ways about it. Every time traveler's dream. For a long time, I thought I'd never be able to afford more than the 2 series, the so-called butter churn, but I was ambitious. I wanted the 5 series more than anything else. I've slogged and slaved, shed blood, sweat, and tears, scrimped and saved again. And now that I've got there, the only thing that still gives me any joy is pushing around other people who don't slave away as hard as I did back then. For example, my former self, that lazy slacker. He should have served me a bowl of delicious Fulog soup ages ago. But do you see any delicious Fulog soup around here, huh? I don't. If he doesn't start moving my ass soon, I could be to a real. Это же ты в прошлом, далеком прошлом, нет? Ну ладно, и Винс еще у нас тут есть. Do you own one of the time machines out there? But of course, my young friend. I call it the retardis. Ретардис. Окей. Смешно, да, типа. Because they have no idea. The retardis is a jewel in the crown of time travel technology. He said jewel. Mr. Vincent is neglecting to tell you that his antediluvian vehicle cannot undertake genuine time travel, only deterministic time travel.
You can't change the past with it. You're stuck there until you've recreated the condition of the timeline at the point of departure. Huh? Don't listen to them. A trip in the retardus is always worth it. If you like, I can take you on a little spin. All I need is a portal map with precise space-time coordinates on it. Just ask the lads at the portal building authorities. Окей. Ну, ретардис это, естественно, отсылочка к доктору. Это вот просто восхитительно. Но нам здесь нужна какая-то карта, которая позволит нам путешествовать. Так что, возможно, ну, не все так просто, да. То есть, наверняка мы с ним отправимся, а может, и вообще украдем у этого. Но, тем не менее. Здесь мы больше смотреть ничего не можем. Но у нас здесь много еще локаций, которые мы не посещали. Давай-ка вот это. О! Мак-мак-мак! Мак-мак-мак-мак-мак-мак. You wouldn't believe who I met in the city. My granddad. I know. Yeah, of course. He didn't recognize me. No wonder. To him, you're not even born yet. I Ты еще не guess I родился, never да. will be. Even the slightest interventions change the timeline. In all probability, we prevented the birth of my father already. Hogwash. I've seen everything possible and impossible in the last while, but nothing even remotely resembling a timeline. The whole thing is more like a fuzzy, knotted time scheme than anything else. It's okay, Rufus. I'm doing just fine. Isn't it incredibly interesting here? Yeah, very picturesque. But we have to get a move on. Don't you remember? Where's Goal? In the farmhouse, but there's no reason to hurry. Here in interim time. The clocks run differently, I already know. Still, no reason to take our foot off the gas. One of these portals must lead to Kuvak. We used it earlier ourselves. Yeah, it's that one there. That one? I actually expected a few mind-bending puzzles. Да-да-да-да-да. So much the better. Wait here. I'll go get Goal, and then we can go get our future back. Но что-то мне подсказывает, что не так-то просто. Now I just have to pick up... Да, что Гуал ни хренашеньки не захочет с нами-то отправляться. Что-то мне подсказывает. На самом деле, с этими порталами и с перемещением в прошлое и в будущее, я всегда полагал, я знаю, что моя теория вообще ни хрена неправильная, но всегда полагал, что даже если ты перебрасываешься в будущее, в прошлое, если у тебя какое-то есть будущее, да, которое ты уже, допустим, увидел, к примеру, ты увидишь, что умрешь там 18-го, почему я день своего рождения сказал, n-го числа, да, такого-то месяца, такого-то года, ты это знаешь изначально, да, ты уже сам себя запрограммировал на это число, ты никогда больше не сможешь изменить это число, и все равно в этот день ты умрешь. Ну, да, даже если этот день наконец-то наступит, ты в него не умрешь, но ты потом переместишься с помощью машины времени в этот день и умрешь. И ты подумаешь, а почему я не умер? И тебя сбьет машина, к примеру, да? Ну, то есть, мне кажется, это предопределено. Почему этот парень тут спит? И это вамбат, который украл у нас, кажется, кольцо, и почему-то он то есть, все еще спит. Ладненько, у нас вот есть... Ой, это... Да ладно, это ГОАЛ? Это ГОАЛ в старости? Да ладно. То есть ты же ГОАЛ? And you are almost as perceptive as when I left you, Rufus, savior of the world, suicidal time Странник во времени. То есть ты хочешь сказать, что я здесь умру? Да не надо. Which Goal are you? She's the Goal that you rescued from the future. Yeah, and in return, she left me and Mac on Elysium, stole the time machine, and whoosh! That was the thanks we got. I've not got such a talent for dramatic endings as you. And you didn't get far either. Yes. Perhaps I was a bit too quick off the mark there. When I arrived in interim time, there was no future anymore. The tunnel had simply come to an end, and the autopilot was steering me directly at it. I had to crash land, and was stranded. For us, only a few hours have passed. For her, it's been a lifetime. Why didn't you use one of the portals? The portals only opened much later. At first, they were all out of reach. Then the Deponians started to throw their trash into interim time. The time travelers also started arriving from all sorts of pasts. Most were stranded here like me. We built Paradox City from the trash. We tried to reach the portals, but none of them led to the right time. Then, when the first children were born, we realized that we had built ourselves a new home. But now I'm here. So come on. Воу. Это что вообще, мать вашу, происходит? What was that? An earthquake? We've only had one of those once before. The time when the portals Это хотите сказать, что еще не портал открылся? Don't run off. Это, наверное, те пробурили что-то. Порталы все закрылись? Oh, come on. Да ладно. Where's the portal to Kuvak?
And the others? All gone. I think I have an explanation. When the tachyons poured into the open portal unchecked just now in the lab, we didn't only open the one portal, but also all the surrounding ones too. Portals leading to completely different places in time. As time passes much faster in here, they were open for years. A whole city was built whilst you fetched gold from the university. Shortly after you stepped through the portal, the anomaly closed behind you. In the lab, this was a blink of the eye. Here, countless minutes. You mean this city only exists because we opened the portal earlier? Really makes you think, eh? Yeah, like for example, how do we get out of here now that the portals are closed? I was thinking more of the moral implications. Well, what will happen to the people here if we restore the old timeline? Are we even allowed to do that? I can't see any signs. I noticed that too. You should get it looked at. Ну, в любом случае, мне туда нельзя обратно. Amazingly, there was still a bit of antidote left. Uh-huh. You girls having a good talk? I'm just telling Goal about your stamp cannon. Oh yeah, I shouldn't have used so much cheese. Так, я могу что-то тут взять, я могу щетку взять здесь. Вечно Руфус крадет все подряд. Ой, тканосик, смотри, с барабанчиком. Ой, какая милота. Ой. Скульптура и скульптура. Can I take that? No, it's not finished yet. I can finish it. And just how are you going to finish it? I can finish anything. You're going to finish me off one of these days. Are you finished yet? Yes. No. Oh, we'll just take it then. I will. On your marks, go. Окей, он всего лишь взял с собой мраморную и готово. What just happened here? И он закончил. You've become a sculptor? I had a lot of time on my hands. That excuses some things, but not everything. Что у нас там есть? Сломанная маслобойка. Это хорошо. Это сюда нельзя, да, никак? No, that isn't finished yet. Yes, не готово. that's the point. The unfinished point. Так, окей. Ну, пока тут больше все равно делать нечего. Пошли еще прогуляемся. У нас еще одно местечко там есть. Да, все червоточины позакрывались, смотри-ка. И у нас последнее местечко, кстати. Давай-ка сюда. Они пробурились? Нет, они все еще бурятся. Окей. Тогда последнее место, которое мы не посетили. И тогда будем думать уже со всем, что у нас есть. О, да тут вообще весело-весело, да, я смотрю. Где я, и где рычаг, и где контейнеры. А это вахта. I think he takes the whole thing a bit too seriously. He could use a change of perspective. Hey there! Do not distract me. I've got to stay alert. Or do you have some kind of death wish that involves being ripped to shreds by a pack of Fulocks? You have a Fulock problem here? What does it look like to you, huh? Hysterical overreaction? Don't you think you're taking this thing a little too seriously? After all, the portals are closed, and no sign of any Fulocks. Just because you can't see any Fulocks doesn't mean they can't see Не you. видят тебя, да-да-да. Ну, я не смогу, соответственно, да? Don't you dare! Or do you have some kind of death wish that involves being ripped to shreds by a pack of Fulocks? Well, I thought nothing ventured, nothing gained. Don't think, soldier. It's war out here. And in war, there were only losers. Ну, а там, соответственно, наверняка никого нет. Что за контейнеры? Хоть гляну, пойду. What are those trash cans for? Hey, keep your hands off. That's where we keep the seeds so they don't go bad. And so the wombats can't get at them. Most critters are getting worse by the day. Almost as bad as the Fulocks. I catch them meddling with the bins all the time. That's why I always keep my eyes on both sides. My wife says I've started to squint. It's a good job it's so quiet on the Fulock front. We're not equipped for a war on two fronts. Ну что, как-то заставить смотреть в разные стороны, тогда он отстанет от нас. Так, хорошо. Что у нас есть? Смотри, у нас... Что ты говоришь насчет этого? Butterfingers at work. Руки-крюки в деле. Goal's hair may have lost its color, but it still smells like marshmallow candy. Все еще пахнет зефиром. Блин, он все-таки, наверное, к ней что-то чувствует. That's funny and depressing at the same time. She's Окей. got talent. Now she just has to use it. Осталось только его использовать. I'll need something with a lot more power to churn that sculpture. Bus brush, not me. This is. Nah, no need. There's nothing. No need.
Окей, тут больше делать нечего. Ты вот это не хочешь, шутконосика? Вахта. Hey there! I said, don't distract me. I've taken an oath. So, I've sworn so many oaths that the court had to invent a special term to distinguish my oath from the oaths of others. Was it the oath's oath? No, my oath. Oath. Обед. Не обед, а обед, окей. Созвучные слова. Так, что у нас тут есть? И что я могу дать? Я ничего не помню, что кому тут надо. Ты что там тебе надо? Этот журнал, это... Никого волосы не надо было расчесать? Слушай, а вот этому, у него такая прическа, может, тебе что-то надо волосики расчесать, а? Ну, может, ты захочешь, нет? Рокко. Can you fix this? I think so. But it's not broken. I know. We're quick. Recommend us to your friends. А, он чинит. Может, это? Can you fix this? I think, but it's not. I know. Recommend us to... Может, это? Can you fix? I think, but it's not. I know. Recommend... А, подожди, вот это же сломанное, да? Да, вот сломанное, я даже не видел. This is a workshop, right? Caught red-handed. Maybe I should have hidden the tools. Fix this. What is it? What does it look like? I guess it's an antediluvian cylinder head. Да, If это all оно the time есть. travelers come here from the past, it doesn't surprise me at all. It's not even worth repairing. But I do happen to have a spare cylinder in stock. Keep it. The first spare part is always on the house. Funny. With me, the first always goes through the neighbor's window. Окей, он нам дал головку цилиндра. Всего лишь головка цилиндра, это ничего страшного, это всего лишь головка цилиндра. Она так похожа на колотушку сломанную, так что тут нечего удивляться, ребят. Так, а тут портал один остался, и он очень далеко. И по всей видимости, он, кстати, за городом, да? Он именно ближе к чморлокам. Подожди, мне показалось, или там какой-то еще проход был, кроме этого парня? Нет, показалось. Да, показалось. А ты... Может, ты хочешь утконосика? Парень, ну, это классный утконосик. Он... Take a hack and make it snappy. All right. Может, ты хочешь вот это? All right. Get locked. All right. А если я ближе подойду? Take a hack. All right. Нифига, да? All right. All right. Take a hack. Ладно. Все, ухожу, господи, ухожу. Меня много просить не надо, раза 4 всего, максимум. Так, никто ничего не хочет? Ты расческу не хочешь? Рита. Don't waste my time. Order some. О, кстати, арахис, я с вами. Mikey? Piss off, but I said as travel provisions. Now you're really getting my goat. First Mikey, and now this. You greedy gannet! What I meant was for Yeah. The question is, how exactly does it help love if we're made into peanut butter? You're right. Nope, no offense. Come back. То есть нам надо из них сделать масло. Просто-напросто. Это, блин, это логично, но... I wonder if those are still... You hear some gruesome stories about bar snacks. Страшилок. Может, это? I wonder... Ты это не хочешь? Я не помню, что ух хотел вот этот вот. Rufus, bring things. I'm sorry, sir, but А, он камешек хотел. It is, admittedly, an exotic commercial model, but in an era of international business, the medium-sized retailer Как только can в своей нише. Так, камень ты хотел, да? Rufus, bring Тащить камень. Интересно. Interesting. The material used to create this sculptural opus magnum is clearly basalt from the Germian Fatstone Mountains. I can make out deposits of obsidian, and even inclusions of chrysoberyl. My respect for the fine arts unfortunately forbids me from exploiting this aesthetic ornament purely for the purposes of my base commercial ambitions. That would be barbarity. То есть нет. То есть нет. Rufus. I'm sorry. It is, admittedly, an exotic commercial model, but... Ой, все, чувак, ты хоть что-то у меня собирать хочешь, нет? I'm sorry, sir, but it is...
Да-да-да. Так, ты хочешь это? What's that? You don't. It's your birthday? How old are you now? Oh, Не важно. You don't know, right? who are you? Where's Timmy? Где ты? Кто ты такой, где Тимми? Что? Я стесняюсь, но неужели мне придется расческами дать, чтобы он подтерся задницей? I don't need a toilet brush. And this is not a toilet. I still. Is it the toilet that's blocked? Да. Прочистить нужно не унитаз, я стесняюсь, но... I don't understand how that will. I feel the same. That's why Я I just тоже, tried. поэтому я пытаюсь, да-да-да. Кусок камня, может, тебе так полегчает? Кишечник, ну и цилиндр. Подожди, куда может быть цилиндр? Ну, кажется... Да все, я понял. Кажется, это ближе... Хотя, слушай, может как-то... Только ломик. Я не вижу замка даже. Так, ладно, сюда. Давай-ка с ними всеми пообщаемся. Я не помню, что тут куда. В скважину что-то кидануть. Давай камень киданем в скважину. Да ладно. Идеальный кружочек. Так, что это? Валун. В каком-то смысле он закончен. Давай я с тобой пообщаюсь, я не помню, что ты хочешь от нас. Нам эту карту надо забрать как-то. Кувак, нет, не повезло. Кувак, отщепенцев, да-да-да. Это было уже, это уже было, ребят, да, назад через будущее. Hogwash. Today was yesterday, the future belongs to those who have the courage to look forward. Oh, you have no idea. I'm pretty sure. Today was yesterday. Так, это уже было, ладно. Все, не буду отвлекать. Может, ему что-то... Расчесочку тебе? Может, тебе вот игрушечку тебе, нет? Может, тебе цилиндрик? Может, его вообще камнем навернуть? Тебе цилиндр. Don't mess with any of that. Don't mess with any of that. Don't mess with any of that. Может, реально его камнем навернуть, а ну? Хотя я думаю, что это ГОАЛ надо отдать. Don't mess with any of that. All I need for that are my and a little. Может, вот это? Ладно, нажмем на сирену, и у нас есть будет время. Так, а ну-ка быстро вот сюда. Семена. Что тут надо? Не ломик, что ли, нужно? Да ладно. А, и он отвлечется на это, да? А, и теперь я опущу рычаг. Окей. Так, что у нас тут? Труп. Ну, я негодяй, я плохой человек, да. Я беру трупы. Почему бы не брать трупы? Я не могу взять 2 трупа, у меня только 1 труп, и я куда-то ухожу, и я не могу выйти туда дальше, да. У нас есть труп. Это на суп. Это на суп. Стопудово это на суп. Давай-ка ему отдадим, чтобы он сделал второй суп. Ta-da! Да. Неважно. I don't know how I can ever thank you enough. But if it's not asking too much, could you take the soup to my future self? Sure, why not? But careful. I think he's looking for a reason to get me fired.
Но, может, ему что-то подсыпать еще? Может, камушек ему? I are great. Может, волос ему? Wait, Знаешь, then be glad you да ладно. ordered a few caca soup. Какасуп. Ну, вот так точно ему понравится. С волосиками-то. Такому засранцу-то. Чтобы не в ее. Finally. I was about to get my former self fired. Только не говори, что он сейчас подавится и сдохнет. What the hell is this? There's a hair in my soup. I want to see the manager in me. What? How did you get here so quickly? Вау. You're obviously experiencing the side effect of my new Instant Change 2. It uses a time travel technique that doesn't create any new timelines. All changes become immediately visible. Didn't you just want to save up for Series 5? Yes, but then my future self came along, completely broke. So, I bought the 2 series off him. It's quite practical, as long as you don't take pregnant women on board. Что? And now that I don't need to save anymore, I quit immediately. My future self was probably more in need of a job anyway. And what are you going to live on? I'll break into my pension plan, and then, well, we'll see. The future suddenly looks bright again. Сложно. Но я думаю, мы как-то выкрутимся из этой ситуации. Ладненько, разберемся в этой ситуации уже в следующей серии. Огромнейшее всем вам спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Впервые на канале, конечно же, ребят, подписывайтесь на него. Пишите свои комментарии, ставьте свои лайки, пишите свои комментарии к другим роликам, которые вы посмотрите. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. Всем удачи, до скорого. Пока.